Hello everyone, welcome back to my channel. Today in this video I am going to explain about the rest of pronouns. Okay, in my previous video I explained some of pronouns, and here I explained relative pronoun, demonstrative pronoun and distributive pronoun. Here I am going to explain about these three. Okay, so ఈ వీడియోలో నేను రిలేటివ్ ప్రొనౌన్, డెమాన్స్ట్రేటివ్ ప్రొనౌన్, డిస్ట్రిబ్యూటివ్ ప్రొనౌన్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. రైట్, సో ఇక్కడ వచ్చేసి మనము రిలేటివ్ ప్రొనౌన్, ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి రిలేటివ్ ప్రొనౌన్. సో what is the use of relative pronoun? So here we use a relative pronoun to combine two sentences or two clauses, right? So ఇక్కడ మనము దేనికి యూజ్ చేస్తామంటే రిలేటివ్ ప్రొనౌన్ ని we use a relative pronoun to combine two sentences or two clauses, right? Here we use who, which and that. We use these three as relative pronouns. We use these three as relative pronouns, right? So here who is used for persons. Who అనేది పర్సన్స్ కోసం యూజ్ చేస్తాము, which అనేది థింగ్స్ కోసం యూజ్ చేస్తాము, అండ్ దట్ అనేది థింగ్స్ కోసము పర్సన్స్ కోసం కూడా యూజ్ చేస్తామన్నమాట. రైట్, సో ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేస్తే the man who came to me is his friend. So here who came to me is a clause, and the man is his friend is another clause. This is subordinate clause, and the man is his friend, that is main clause. So here we use these here we use who to combine these two clauses. Okay, so here it is used like a conjunction. Okay, so who is used like a conjunction. Okay, so and then which. So here which we have to use which. Okay, here the story which was written by her. So the story which was written by her is very interested. The story which was written by her is very interested. Here which was written by her, that is a clause, and the story is very interested, that is another clause. Here also we use which to combine these two clauses, right? So like that relative pronoun is used to combine two clauses or two sentences, right? So here another one. This is the girl that I talked about. Okay, here also. So this is the girl
This is one clause, and that I talked about is another clause. Okay, like that, relative pronoun is used to combine two clauses or two sentences, right? So every time you have to remember relative clause, relative pronoun used as a conjunction. A relative pronoun is used as a conjunction. Already you come to know what is the meaning of a conjunction. Usually conjunction is used to combine two sentences or two words, right? Like that here also relative pronoun is used to combine two sentences or two clauses, right? Good. Next, demonstrative pronoun. So here demonstrative pronoun, it is used to point out, it is used to point out the subject. Remember that? So here demonstrative pronoun is used to point out the subject. Okay, so here this, that, these, those are demonstrative pronouns. This, that, these, those are demonstrative pronouns, right? Good. So here for example, this is my pen. So this is my pen. So here by pointing out, I said this is my pen. Okay. So then that is your bag, right? That is your bag. Then so here this, that, so these are demonstrative pronouns. Then these are his books. Next, those are my clothes. So like this we use these demonstrative pronouns. So here why we use demonstrative pronoun? Because of to point out the subject. Okay, by pointing out the subject we use these demonstrative pronoun. Pointing out చేసి చెప్పటానికి, ఓకేనా, పాయింటింగ్ అవుట్ చేసి చెప్పడానికి మనము డెమాన్స్ట్రేటివ్ ప్రొనౌన్స్ని యూజ్ చేస్తాము. ఎవ్రీ టైమ్ రిమెంబర్ దాట్. ఎందుకు మనము డెమాన్స్ట్రేటివ్ ప్రొనౌన్ యూజ్ చేస్తాము అంటే మనము సబ్జెక్ట్ని పాయింట్ అవుట్ చేసి చెప్పడానికి యూజ్ చేస్తాం. ఓకేనా? సో క్లియర్? యా, గుడ్. నెక్స్ట్, డెమాన్స్ట్రేటివ్ ప్రొనౌన్ కంప్లీటెడ్. నౌ డిస్ట్రిబ్యూటివ్ ప్రొనౌన్. Distributive pronoun. So here the pronoun which is used for every and each and every person separately. Okay, demonstrative pronoun is used to each and every person separately is known as demonstrative distributive pronoun. ఓకే, ప్రతి దాని గురించి కూడా, అంటే ప్రతి పర్సన్ గురించి అండ్ ప్రతి థింగ్ గురించి కూడా సపరేట్గా చెప్పేదానినే మనము డిస్ట్రిబ్యూటివ్ ప్రొనౌన్ అనేసి అంటాము. లైక్ ఎవ్రీ, ఈచ్, ఎవ్రీవన్, ఎవ్రీబడి, ఎవ్రీథింగ్, లైక్ దీస్ ఆర్ ఆల్ కమ్స్ అండర్ డిస్ట్రిబ్యూటివ్ ప్రొనౌన్. ఇవన్నీ కూడా దేని కిందకి వస్తాయంటే డిస్ట్రిబ్యూటివ్ ప్రొనౌన్ కిందకి వస్తాయి, రైట్? For example here, every of the Indians is brave. Every of
the Indians is brave. So every. Okay. Next. Each of us. Each of us has a book. Right. Each of us has a book. Next. Everyone in the family was hungry. Right. Next. Everybody in the theater. Everybody in the theater enjoyed. Okay, like this we use these every, each, everyone, everybody. సో ఇలాగ మనము సెంటెన్సెస్లో ఈ డిస్ట్రిబ్యూటివ్ ప్రొనౌన్స్ని యూజ్ చేస్తాము. ఇవి దేన్ని తెలియజేస్తాయంటే ప్రతి పర్సన్ని ఇండివిజువల్గా అంటే ఇండివిజువల్గా సపరేట్గా తెలియజేస్తాయి అన్నమాట. ఇక్కడ వచ్చేసి ఎవ్రీ పర్సన్ ఎవ్రీ ఆఫ్ ది ఇండియన్స్ ఈజ్ బ్రేవ్. ప్రతి ఒక్క ఇండియన్ బ్రేవ్ అని మీనింగ్. అండ్ ఈచ్ ఆఫ్ అస్ యాజ్ ఎ బుక్. ఇక్కడ దీని మీనింగ్ ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళం కూడా ఓకే ప్రతి ఒక్కళ్ళం కూడా ఒక బుక్ కలిగి ఉన్నాము అని. దెన్ ఎవ్రీ వన్ ఇన్ ద ఫ్యామిలీ వాజ్ హంగ్రీ. ఫ్యామిలీలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా హంగ్రీతో ఉన్నారు అని. ఎవ్రీబడి ఇన్ ద థియేటర్ ఎంజాయిడ్. థియేటర్లో ఎవరైతే ఉన్నారో ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా ఎంజాయ్ చేశారు అని మీనింగ్. సో లైక్ దీస్ వి యూజ్ డిస్ట్రిబ్యూటివ్ ప్రొనౌన్. Okay, once again, relative pronoun is used to combine two sentences or two clauses. Here, who, which, that. We use these three words as relative pronouns. And then demonstrative pronoun. Demonstrative pronoun is used to point out the subject. Subject ni point out చేసి చెప్పడానికి demonstrative pronoun యూజ్ చేస్తాము. And this, that, these, those are demonstrative pronouns. అవి demonstrative pronouns. Then the distributive pronoun. Distributive pronoun. So here distributive pronoun is used to say about each and every person separately. ప్రతి పర్సన్ గురించి సపరేట్గా చెప్పడానికి డిస్ట్రిబ్యూటివ్ ప్రొనౌన్ని యూజ్ చేస్తాము. సో ఎవ్రీ, ఈచ్, ఎవ్రీవన్, ఎవ్రీబడి, ఎవ్రీథింగ్, దీస్ ఆర్ ఆల్ కమ్స్ అండర్ డిస్ట్రిబ్యూటివ్ ప్రొనౌన్స్. అండ్ దీస్ ఆర్ ది ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ దీస్ ప్రొనౌన్స్. అండ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్ you have to message me. I will explain clearly. Okay, yeah. So that's it in this class. Thank you.